Fai pulu fa malo, lo tu fio le toto ma le fue. Le le tu malo, fa che taimo a una malue. O sole o fa tamba, fai mo sui si a bamba, mo so se tole ale o toto ia hold up. Fai pulu fa malo, lo tu fio le toto ma le fue. Le tu malo, fa che taimo a una malue. O sole o fa tamba, fai mo sui si a bamba. So se tole ale o toto ia la fama. Elilo mai Beyoncé fai no tale le Yolanda. Eu sou tai o pomale amo. E assim ai me fama. Foi me fama lo tama tu ole la ele ma manga ma dia ele la ma au ele ma lama. Don't know what to you time. Hold up. Talo ma pesele na io o le an so manga ku fai mai sau fika io po le fo se kala o le fika o ngi so ka fiola e ko fe fa talo fa tu ya tu ma la vai le va ngo le afia fi wo 5 minuto te nei le July ono TAUTAI ya e ma Asiata ia I fa fia fi fo io so te tansi o vai so o ma la fo ia me se la fo tanto ia ia ile nei fo vai tau fai ngatai le fa mai ma ona tulanga masani fa talo fa mo folo fa diante o to mo lo lungo tanto proclamer ngante ile ia o lo sile saanga o lo mai monga ile nei vanga o le fiafi mo le fa solo ne pongi manto nei New Zealand manantu e le o to ma mau se taimi fa talo fa tuai pe to fa minute ona tanto kolosia tulola ia le ile awina sa o mai o le tanto fa sile silanga mai la loi le lo mua Wellington ia ale fionga tama itai pa le mia me se fo yo le la to fainga malo ma le vaenga ale soi fo mano loina ile tu langa fo yo le ai tanto e nei ni usile nei mai se la fo tanto au kilani ia awa o le wa nginga io o le wa lo manu ia wa nginga o ia sia ka ko wa mio io e sa o kala ko inga foi o le o sa o mai ko ile lau ile ele sia ka ko wa mio ia le na mo to la le tu fasilia me se foi lungo le tanto por kalame ia o le awete popole ma futa mai ai se temi foi ia ona fa solo le onisia tato update mai niso me o tupu ai me se ne tato tala manta ngofia mai zamo beta o te fatalo fatwai ia ile so fa manu malo ki riso ia wa ile asi so fa silinga ko fa kalo fa ia wa ai longo ise musalemi po se sika ise mai lungo tato por kalame ia na o tato u malava o atali ma fa fine o le tua fatalo fatu o mai lo soifu ala le wa mai oile nei vanga o le afiafi ia po nei fo yaso sa e ngai manga luenga ia o te lo ma tau singi au skalia ia le mafuta mai ia le matua freto masanga ia me se fo tausi
so ngā whata tā mati ia le lua ma le tausia teisisi ma outou umalava ia e ilo utali tonunga o le ngā lai lockdown outou ia o mātou o lea toe 2 minute io e toe 2 mana afa minute ona se fulu ile o minute te elion wa ole o toe tu le ngai tua santona wa tu tātou fa silanga mai le loi le lo mua le mai tai pale mia nga te le minister sui fo loina e tu sai o le tu langa le o ia ua mawai le tasi o le tātou fa mai foi le tua i le public le kamale lengo pesi pesi a kwa ia le so lenga te nei lena nginga mai fo i fa sala launga le mtanga luenga o soi fo maloloina e ono o iai tātou o le kemi ai fa maungi ai waitua ino foanga faitele le virusi lea o le delta variant o le sia vai ngor covid o le lea ngor kamalea sei umono tau sila lea e ile kama i video kilipi lea no tapena ina me se fo no umo mai i faingar kamalea la fai le tonu o fiti ake koe sila ia wa te loa antonu alu alu so tanga va akele wa fo i mailo fefe fo ile le sai ai mua ia ai pe wa fa aka la fonga ia te o le tu langa o le pepesi ia o fa mai yoki o ngingalo o fa mai yoti io ele se fa mai fo ile le eva ele se fa mai pepe ro kingo ia ona toe mawale fa fo si o lo malos o le fa manu yanga le tu o le va venga fa inga ko sa mai ia al fama ine o fama yo tiro no inga stand by tanto o batu tanto fama lo atu ile talinga fatale vavi tamale tali o mare tausila mafuta mai la loi masten ia mare tau pitonu te lo te tasele minute le o to mamau ona kolosi le o tanto fa asala lunga ia ila loi le lo moi wellingkong ia awali tanto tamai tai pale mia le la stand by mai pe o le a fa maunia le tanto me ile level 4 ai po le a fo ile taimi ia ai me se foi lon tanto tatar no le nei fautuanga o avaenga ia me se foi pe fa fenka ko sa ili manguia awa ko kele le ale to e fainga ruenga ia ai pole foi le umi no winga to o seanga ona ilo tino le vaenga le ia ai le o se me foi ka ke popole ai hoi i uma foi wa ku ai ma se si le vai o lesi ai tau no fa pe atu o saula o tavale o te sauna i lenga ruenga o ka wa makanga fufusi kongo o supermarket io o tu tonu o tuar manto officer le o se for minute ia si tau stand by la to e foi mela ia le fa ya tu ni so tanto wa tala o to ia ai si ka fa ya tu ia le manto vainga e kolosia tuanga i la loi Wellington e tu sai o se update mo i tanto e la tau fa ya tu i tanto wa vainga e live mai loa ona tolosi ko ila ia leon tanto wa video ila lo ia ile sa no anga tama tai palemia o fa tu la utala sei ka le e signo me ale manto au insignia ai wala to te por no fa tu to manto office nei e le back and save one of the biggest back and save ton o self okilan nei ia e su le fe ko le ku mo fa lo tu ia o le makua i kumu re ka pak ia le fela uto a matal to nga fai fa tau populi fo ile lo tato io le ala u maka fo yunga o ka ko kama le o le last minute a give ile fai ia mafukinga hu tu lang fa pena ia le ala wa le tali le taimi le nei le ala karkar ngoko ia o te lo fo le na o tu mai lunga le fa ilo live fo le TV1 peta ia la tali le tamai tai pan mi o ka ko la nga pula ia pale mi runga pula la ala saungi e failan saunanga korosia tu lo ia mandato ia to te mawa mala fo ila ia le antoanga o le fasile silanga tamai tai pale mi ona toi fo imela ia le tanto wa fasalonga fa wa uni so tanto wa fautuanga nga te lopo kala masani mori fa malo mlenga fa te tele tanto company langolango Pacific Easy Money Transfer ia analise no fo ina isa maria nga le ele ma fai ona au natu tatou proclame le fionga fai malo toa Ellen Stowers ia ma le tou au fenga ruenga nga lulu e puno wa i malo lava fo ia te autou le fa longlong tinga ia ai me se foi e ono mawai manisio fautuanga pe fa fenga la fo kupi wala nga le fai ona fa ngale online te loa le stand ia la ka kukolosi ai we'll be right back. Good evening, everyone.
As we advised earlier this afternoon, we have a positive case of COVID-19 in the community. We will not be in a position to identify if this is a case of the Delta variant of COVID-19 until genome sequencing is returned tomorrow. However, every case we have had in MIQ recently has been the Delta variant of COVID, and Delta is surging around the world. While we cannot confirm it yet, we need to assume that our case will be too, and that has shaped all of the decisions we have made this afternoon. Public health officials have been working at pace this afternoon to gather information on the case and their movements, and I will pass to Dr. Bloomfield shortly to set out the facts as we currently know them, including locations of interest that have been identified so far. But first, I want to assure New Zealand that we have planned for this eventuality and that we will now be putting in place that plan to contain and stamp out COVID-19 once again. Going hard and early has worked for us before. While we know that Delta is a more dangerous enemy to combat, the same actions that overcame the virus last year can be applied to beat it again. I'll now pass to Dr. Bloomfield. Thank you, Prime Minister. Kia ora koutou katoa. So just to update you on the details around the community case that we announced this afternoon. To recap, just after midday I was alerted to a positive COVID-19 test result in Auckland. This case was identified when the person presented to their GP yesterday, Monday, with symptoms and was tested. So, to start with, I want to thank both the person who has tested positive and, of course, the general practice. We can only act on cases if we know they are there as soon as possible. The case is a 58-year-old male from a household in Devonport on the North Shore of Auckland. He became symptomatic on Saturday the 14th of August, so the infectious period is considered to have started on Thursday the 12th of August. Importantly, and this has been fundamental to our advice to the government, at this point there is no obvious link between this case and the border. Whole genome sequencing is being rapidly carried out at ESR's Auckland laboratory for this case, and we expect to have the results through in the early hours of tomorrow morning. The whole genome sequencing will help us learn about this infection and whether or not it is confirmed to be one of the Delta variants we have seen overseas, and it should also give us information about potential links to other cases. You will be aware that every case that we have in New Zealand in managed isolation, the sample goes to ESR for testing, for whole genome sequencing. That's not always successful, but we have a database, of course, of all the previous ones that have been sequenced successfully. So it will help us with our source investigation. In the meantime, as the Prime Minister said, we are assuming this is the Delta variant, as all of the genomes sequenced over the last at least 3 weeks, and in fact all but one since late June have been Delta variant. The person lives with his wife, who was also tested yesterday, and yesterday returned a negative test. Both individuals have been self-isolating at home until this point. On their earlier movements, the couple travelled by private vehicle on Friday the 13th of August to Coromandel Township and stayed the weekend there, returning to Auckland on 15th of August. The case has a small number of workplace contacts who are isolating and being tested. The man is not vaccinated, but was in the process of actively booking his vaccination, had trouble with the website, but had been making efforts to do that. His wife is fully vaccinated. I do want to commend the case for being a frequent user of the New Zealand COVID Tracer app, and this tool has helped very much in helping us speed up identifying locations of interest. We have identified at last count 23 locations of interest, 13 in and around Coromandel Township and 10 in Auckland. I have 5 of those which I'll just run through now. These and any subsequent ones that are confirmed will be added to the Ministry of Health's website. These 5 locations are all around Coromandel. Importantly, the Star and Garter Hotel in Coromandel on the 13th of August
between 6:39 and 7:40. The Umu Cafe in Coromandel on the 13th of August between 7:40 p.m. and 8:30 p.m. The Star and Garter Hotel in Coromandel on the 14th of August, that was the Saturday, between 7:11 p.m. and 9 p.m. The BP gas station in Coromandel on Saturday the 14th between 9:30 a.m. and 9:40 a.m. and Terrace Beads in Coromandel on the 15th of August between 10 a.m. and 10:05 a.m. The instructions for anyone who has been at those locations of interest at the time specified is to immediately self-isolate and call Healthline on 0800 3585 453 for advice about what to do. These locations and others will be on our website, as will be clear instructions about what people are required to do. Now, I should say that there will be people from outside of Auckland and Coromandel who may have visited and have been at these locations of interest, the ones that we've identified and subsequent ones. So it's important for anyone who has been in these locations over the last week to check our website and see if they are included. If you are, wherever you are in the country, you are required under a Health Act Section 70 order to follow the instructions around isolation and testing. There will also likely be locations that are en route between the Coromandel and Auckland, so once again, do keep an eye on that information on the Ministry website, and we will publish it as it becomes available. Further interviews are underway to help establish how this case was infected and further details on his movements. I understand people will be concerned, however, I do want to assure people both in Auckland and Coromandel and indeed across the country, we are taking the necessary actions immediately to limit the spread of the virus. Our systems have already swung into action to gather up the facts. An important action from here is that we identify, of course, any other potential cases that are out there. So there are testing centres open across metropolitan Auckland until 8 p.m. tonight, so extended hours. All testing locations nationwide are available on the HealthPoint website. There will be additional testing centres across Tamaki Makaurau tomorrow, further details, and likewise we're wanting anybody around the country, if they have symptoms at all, to be tested, so all DHBs will be ensuring there is good testing capacity and that is accessible, including extended hours right across the country. The most recent wastewater testing result for the North Shore was on the 11th of August, and that was negative. A sample taken yesterday is being analysed presently, and we will have the results tomorrow. Daily sampling will now be undertaken, and ESR is looking at options for sampling around Coromandel. Additional public precautions, particularly around visitors, will be in place, of course, in relevant hospitals. So this case was identified in Auckland, but it is a national issue. Because we cannot link the case to the border at this point, it is possible there are other cases around in Auckland and other possible chains of transmission. People from around the country will have travelled to Auckland and back to other parts of New Zealand. Therefore, whilst it's a case identified in Auckland, it requires us all to be part of the response. Hard work from everyone across the country will help us get on top of this outbreak. There's been a huge amount of work already over the past few hours by teams here and in Auckland. There will be people working into the night to carry on that response. But the health system cannot do it alone. As always, it is together that we will make a difference. Back to you, Prime Minister. Thank you, Dr. Bloomfield. As I said, we are assuming that we have a case of Delta that we are dealing with. International evidence and science around the Delta variant of COVID-19 shows that it is potentially twice as infectious and more liable to cause severe illness. As Professor Skegg's report set out last week, with Delta raging around the world, it was experts' view that it was not a matter of if but when. As it is, we are one of the last countries in the world to have the Delta variant in our community. This has given us the chance to learn from others. And while this is a situation no one wants to be in, there are benefits to being amongst the last. We are in the position to learn from experience overseas and what actions work and what actions don't work. On that front, Delta has been called a game changer, and it is.
It means we need to again go hard and early to stop the spread. We have seen what can happen elsewhere if we fail to get on top of it. We only get one chance. That's why Cabinet has met this afternoon and made the decision that New Zealand will move to Alert Level 4 from 11:59 p.m. tonight. Level 4 will be for an initial period of 3 days, except for Auckland and the Coromandel Peninsula, who we anticipate will likely be at Level 4 for 7 days, due to them being most closely linked to our current case. Over this time, we will be looking for testing results from people from locations of interest, wastewater testing, and general community testing of those with cold and flu symptoms elsewhere in the country. Our plan over the coming days is assess if there are undetected chains of transmission elsewhere to track down the source case and to assure ourselves that there aren't other cases in the community elsewhere. We have made decisions on the basis that it is better to start high and go down levels rather than start too low, not contain the virus, and see it move quickly. We've seen the dire consequences of taking too long to act in other countries, not least our neighbours. Just as we successfully stayed home and saved lives last year, I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Now I want to come back to what Level 4 involves, given it has been a year since we used this, the highest alert level that we have. The underlying principle for Level 4 is reduce down contact between people to a bare minimum, essential contact only. That means the simplest thing New Zealanders can do to stop the spread of the virus is to stay at home. Beating Delta means lifting our game. Delta spreads more easily via the air, so physical distancing is even more important. As we've seen overseas, particularly in Sydney, unnecessary trips outdoors have spread the virus and mean communities have not been able to get on top of it. So I ask New Zealanders to please follow the rules to the letter. Let me quickly expand on each of the reasons for leaving your home briefly and some of the common questions that you might have. The reasons for leaving your home under Alert Level 4 include physical exercise in your neighbourhood, visiting the supermarket, dairy or pharmacy, necessary medical care, or getting a test. And if you undertake these activities, please wear a mask when you leave the house. Let me expand in a little more detail on each of those reasons for leaving your home. People in the past have asked if they can leave their home for a walk, for instance. Yes, you can. Or to take your children out on their scooters, for instance. But we ask people to stay 2 metres away from anyone you pass. Stay local and do not congregate. Don't talk to your neighbours. Please keep to your bubbles. It comes down again to those very simple principles. We know from overseas cases of the Delta variant that it can be spread by people simply walking past one another. So keep those movements outside to the bare minimum, wear a mask, and make sure you keep up that physical distancing. The bubble is back. The people in your bubble should be the people in your immediate household or those dependent on you. Once you go into a bubble, you must stay in it, and others cannot join. That risks spreading COVID. If you are completely isolated or you live alone, remember you can join a bubble with one other person that you have contact with. It needs to be just you and that person, though. You must be faithful to them, and they must be faithful to you. Those in those circumstances will remember those rules from our last Level 4. If you have multiple contacts with others, that is where the risk increases, and we cannot afford that. You can drive locally to your supermarket to get food, but again, we ask that you maintain your physical distance, again, to 2 metres from others who may be undertaking essential errands, and again, please wear a mask. Other than that, we're asking people to stay home. Only shop when you need to. And it is preferable that there is just one person per household that goes shopping to reduce any risk of spread, and that they follow the instructions of staff.
Remember to always act like you have COVID-19. Stay clear of others. Don't put them in harm's way in the same way you'd expect that they don't put you in harm's way. There will be economic support available, and I will ask Minister Robertson to outline the available measures at the conclusion of this first introductory press conference and questions. On vaccinations, we will be suspending vaccinations for 48 hours while we ensure that vaccinations are unable to be take place in a safe environment, both for our vaccinators and those who may be visiting. We have currently 40% of our eligible population vaccinated with at least one dose. We want that to continue safely, and when we can, we will. We will provide a further update on that in the next 24 hours. I want to finish by acknowledging our frontline workers. The most important thing we can do to acknowledge their work is to only leave home for the reasons that I have described. I know that one of the worst things about COVID-19 is the absolute uncertainty that it creates, but we know more now than we did a year ago. We know that this strategy works. We know that we are a strong team of 5 million, and we know that life will get easier. We just need to keep going. We'll both be back tomorrow at 1 p.m. to provide you with an update of all of the information that we have. Till then, please take care and please be kind to one another. We're happy to take questions. Prime Minister, how likely is it that those lockdowns could be? Io malo le nga lulu e malo le foi tanga tau mo tanto malo po fe la vale malo ngai ke malo ai po e fia malo foi po wai le fia vai malo fa malo antu le nga lulu e malo le vale on sai malo le lava papale o le na sa o tou sire mai moa e le tanto fa sa la longa tu sao mai lava ila lo Wellington ia ile lo mo fo io lo ia ile mauta fono ia o sio tanto o tunu nei New Zealand le sa tu ina sa mai ile fa sa la longa ala na fionga ile jamai tai pale mia le ngante ile ia o le so upu sinia o le matanga wenga o le soifo malo loina ia le songa ia Ashley Bloomfield e tu sai foi o le nei foi tala va fa vau ia e fia ile va ngai ko fia so fa ngar mo i fa anta la fonga ia e tanto sa mo New Zealand nei ia wa o tele la voltanto tangata mai mo le nei va ngala fia o tangata nu sa mo la fo ai mai se la tanto we New Zealand nei as a whole nations
ia ua outou masani tulaga faapena na ua faamalosia mai o le ua kakou le sao i luga i le level 4 i le toe tasi le minute i le 10 ma le 2 i le po ana nei ia pe faamaigofia ia kakogu a 10 ma le me o su tasi li maiva i koe kasi ale migu ke kasi 10 ua tatau ona mautū uma au faatauga o mea uma e te mo o mia ia ua tatau ona iai lou mo tamalou lawa amatalia ai le tatou level 4 po o le ua siitia tatou le faailoilo lona fa magakua e ga o le fa le maualuga e alu i kako faailoilo o le ala ua kako me'i ai le kama e gaka ai kama ia manea le saunoaga le tamaitaʻi palemia famai e sili atu le tatou oso i luga i le mekele na tatou sausau mali ai le ilalo ona o le ogaoga o faiga a le vairusi lea o le delta variant manatua e fai aku si fefeu o le sau o sialii lea e fai singa malosi o lana sau e faaluaina lona malosiaga nai lo le kama lenga faafefea kakou le tausaga talu ai ia ma faasolo mai ai lava i le covid e i lalo a le faamalo le covid i lona tauina ai kusa pe foi lele ko sui kulaga maualuga ua sau ai me la lea ua faamaonia ai le case e tasi o le vaenga ua afua i ona tatou me'i le tulaga le amisi ana i tinā matua o le tuvai atu leina i tamama tinā matua le mafuta mai luga ia mo le faafaigofio o le gagana faaperetania ina ia faailoa atu o le mafuaaga o le case lea sa maua i le vaenga foi le foma'i ai a le tagata lau GP general practitioner kusa o le galaku se tamaloa lea 5 fia kausaga lega 5 tausaga i le pitonuu le Devonport ia aukilani lava o lena lua atu e vaai lana foma'i ia ae fai ai malona siaki ma faamaonia ai e positive ua afia o ia i le covid ia vave lava ona faataalise ma isolate ia o le foi na siaki si ona faletua e negative e leʻi faamaonia peitai o la lava ua tuu i le puipuiga ia e lē iai se sootaga a le vairusi lea e le o iai soga sookaga mai ai latou o loo faanofo e sea i le taimi nei po o le tatou borders mai tau mai foʻi oe o le mafuaaga ua alai ona tatou o i le level lea lona fa oga o lea e leʻi maua lava se faamaoniaga po o feakogu a lea e aafia mai ai le tamā lea e le o iai sona i le taimi nei e le o iai se sootaga ma faigā malaga pe a faafaigofia i le faamatalaga lea lona uiga e iai la le masalosaloga o lea la e kokogu o gofoaga lau tele o lai saʻiliʻili e i le faamoemoega o lea o le aso ataeao ia e toe maioio lelei ai suʻesuʻega mulimuli la e fai i le siama lea po o featonu e ono fofoa mai ai ma tupuga mai ai ae o loo masalomia o le kama laualuga lea o le delta variant tusala i le faasamoaga lana e le o maoti uma mai tulaga po o le ā lea o pai lea o la fai lea pau le vaega lea ua tasi ai le tofā a le kapeneta e sili le puipuia i lo le toga fitia ia soukago e play aku le kamaiaka lea le kilipi lea i se vaaiga lea i le faamaʻi afape o lē te tau pi ke faaleago ai mau masalosaloga foi lele have a look i le vaaiga lea ia i latou e pele i le tunuu o fiti lea ua makua mafakia i le kaimigei kai pei foi ausitalia silasila i le video nanau tuuina atu i luga tilo ala iai oe ma ia totogo i lou loto o laʻutala lea o le afai atu silasila le video nanau avatu o le taumafaiga o fiti lenā i suva i fiki lenai ai ia le tulaga na i le teuina po o le tanuina ona i tagata maliu o e pele ia ga e koe ka fua le o lou mafaufau faatustusa mai i le faakofalaʻiga lea ua fai nei a le tatou malo kakou ke meʻi i luga i le level 4 ia ga fika iā le oe lau po o le arikulaga o lau complain lai ai pe saʻo pe ua e kuaki le foi le au iro faapea foʻi ia faisoo o feaa mai ai i le kupe laakele ai kalafu o le ama ia ae faamatae mafaina totogi ai talafu ae a lou soifua pe a maʻimau pe fia milioga kako ai kalafu e kokogi e mafai ia ona totogi e lia auga tupulaga ma lea auga tupulaga ma lea auga tupulaga ae atn le tatou olaga ma uma le faamoemoe ia e lē mafai laga o mai auga tupulaga e suia le maega lenā aua e silasila nitu ai ia o le faiga lenā e ese foʻi le faamoemoe loto o le tulaga i si o tatou atunuu i fiti ia e naʻonaʻo faā tatou la faapena ona o le tulaga masau lea ma le tulaga ono o loo iai le faamaʻi lea ma le siama lea ua koe saugei lea foʻi la ua lipotia mai ai le matuā ogaoga o agafaiga i sigi i ausitalia ia e le gata i lea o isi atunuu o le lalolagi le taimi nei
o le puipuinga la le na fo le o le tanto wa tama tai pa na mia nga tai lore kapeneta wa fu ai no la to wa ese fa to fa la inga ka ko me i lunga de me sili ai ka ko me i lunga ka au fi umala ya na mo le fa la utelenga o New Zealand atoa e tolu aso le lockdown nei le to le tolu aso le amata tu le pona nei le tal sulua fa fengo fi mo le tolu aso longo inga saua mai le piko ngu o ila loi Christchurch o ile piko ila tani invekako tani den yanga fa solo mai longa ilunga e tolu la aso ye lockdown nei tanto ai ona o le fa mai o le wa nginga mamanu wa e nei au kilani e fiku la aso le tu mai mo au kilani ma le pitonu ule ngata mai i Coromandel area mana tu fu Coromandel pitasi le o pitonu fa amata anga New Zealand ke ro ko kele lan tole mafuta mai wa masangi ho ka o fe ai mafango ngo ka ai manga ngapa ua mai iyo le nala o le saura mai Coromandel ia ma au kilani ia o tātou la lea watu mai ia so fitu aso o le tātou lockdown ia o le nawa isi la fia sa mo na ona tu watu fa pena yo tafa ai me se foi fa talo fa tu ile to tele o jo le ma futa mai lungo le tātou programe mai se la tātou au kilangi nei au foi ke sunga o lo te tala lo waru supermarket mana tua o vaeng a fa ua ngalo ya o e po a foi mem fainga fai a me le fainga fai o le fa tau mo le la fai la mask au ke fai mai sa mask langa o lele ka su lua o se ka ko wa mi fa manu nga ngi su lua lo no winga o le ala fai ngo karang wa pele sa mask tau tu na fai la mask la amaka mai la fo ko nga fa fango lima so o lava se me tu sa po no fali ku sa pek fa mai ele la ku pai mala fai se liare puipuia so ia ko ki fia kama ko fia kenye ko ma fa fango ma lima a wan tele lo po me ai te mai mai supermarket nga kango ai fo iles kangaka nga kango iles kangaka nga yere siama ma resi kangaka e wan tila ia e ke lo po le mau kengi nga ela fa ka mai ile po le melengi o me na lote a o nisio ina e ke lo wa ia wala ngo se ka ko wami o le waru umai ngor kala ka mai kisa vai o le safety ka making up isu pu o le ka ko o le safety ya me no tanto ya le na o le fautuanga mua na ya tautuana lona lua mika 2 meters fa taua le lua mita ya mana tua ele ko ye se ka fa vale tulanga le wo ye ona o ai le papo le fota to fa madu tulanga i tatu papo tiny papo mon ko ver pesa nga ya le na tautuana ma o ela o tiny papo se to ainga au fo i fa ko fa mamaru le papo asa roya u fainga su nga kala Liverpool ke yo la e ku yanga ne ko ke fa ai fa pena lo no winga na o ya malo ainga le to la fali atu langa fo i la o supermarket mana to fo ele to te tala ina le tele o mauta mai fale o loa mani si tu langa ele ya ele ko i kama nga o le supermarket ki pharmacy ia matanto medical places fo i fa elai matala lava ia ai me se fo no walu fa ila tui pui ia o tu langa na marisi vaenga ia em fa finga le fa savari la utai fa ia o nga yo nga palang ta ko fo nga le fa mai jacinta you can walk your dog around your neighborhood ia o la there is a dog so la ko suer ka mai pusier ma ko next fa savari ai o yo le ona i fa tuanga ia e au ngala va mo tanto me se fo fa si umia taluna tanto le to o se levo fo la lestu langa le tu la ya na le lua mika tau to na lo papos ya male upu a tu pito e salangi ngai me uma be kind and be safe or ka ua yo melo be kind kelo el ta u fo ila va ngale ya ko e ka fila usum fa pe o de le sum ya le ase me piko silinga i lo ka o ko ngolo muenga ka ule fa mo fo si o nga ia mai sum solo ali to ia ona yo ainga ai mana tuala o la vai mafai ona e alu le supermarket e ke le alu maruru a tolo ainga po la fa na to te le ai ta wana to tasi oi man to fo tura fo no fa pena ma wo fo oi lunga le au te leo fesili aku e le ai lava ma se mafu anga o e peko solo ai lunga ia ngai mali fo la ia o yai fa salanga man to fo o le o enforce fa salanga mo ila to te solia ia inga o covid se furu maliva ile level 4 no inga ia le na
sili lava pui pui lo tong fitia afa pe e tele o mautonu pe ise vaenga e faafinga lo te fisili ai o varu se lau tolu lima fa lima varu lua numero le 9 te vala au ye o le line le covid le ke le vili nga li poki ye le nga li ila fa lak paki no e te vili ai tu langa ia awalo sa nga le mu pataro fa sunga pop nga si o ka fio lai i le uso le ngot proclame nga tele ni veta ai ia mar to tele lava o to ia le uso ia se langi motu ma tau maftanga tu i pasi ma le to tele la voto ngor tanto programa fa nga solo ila yo tanto update o tanto programa ile nei va ngola fiafi fe ro longa ngi so ka ko update e pita la tom fa to pe atu ono tulanga e ke ro foi lo fa kauma fa mole e ko ya ru supermarket ki ko nga ma wel time nei a work ku lei awa foi ke kau fiu la vale me fa ali ro fiu ma kia ia nga foi na va no e fa ali to tangata wa ka war ko viki wo ka sala mo ai ke lo ka ku le nga fai ma ia wa pi kain ia te to uma la foi ia ole anga tu ta to fa tau me nga ia wale tu langa le pui ngo tanto ma le level 4 ma enjoy le level 4 ole ia tanto tala nei ni usila fa no tala le ele tae ona le la le sa au mai le press conference so ile malo po le New Zealand sama wa isi pepe aru toto e toto no la pisi tulo ele vai nga fo ile a le recycle le I one hanga ka se fa no le tala ole vai so e fo ile na te nei na manu e le tala I miro mo wa aru fo ile kanga ka kia ile na pepe I frema ole fo ila o sili no nga le tulanga le o fa nau le tamaititi tu tono le lapis e ko sala o lapis ngi ole ave le recycle ia ai mo wai fo I lanto wala ti fo ile matala I lanto lo nganu lu I le tu langa le recycle I one hanga ia sala to mo wai le aro toto ia fa no la vali tu langa wai ai wa umalo na lona ola ia ta to tele po pole po fiala sa o ile aro koko wa amu ia nga ia o wingo la tala e ui wa fa ase le mutu e tangata soifua le oloa ta o le tofi mai le atua peita wa sila fia mo uloa il fa kerisiano ia la o le fa angeru la o to fo ia mafuta malon amu ia la ngai ia ai tatu tau faita talo fo I mo le tina le fo I po se tala vo wa I lo tali tonunga fa mangalo lo tala la fa ia tu ai lo tali tonunga I tau le tupu me ia tangata matutua foi ngai ki nga wa matutua matulanga o se kuranga fa pe e tele ai na tupu le tulanga le au laiki io I fa na uteni tala vo ia ai mai se po se tulanga o le fefe mai matua po se tulanga I le mautonu ia e tatu tele so na tau fo le pua malafo e uia ia te o se a koar por kala me la kilo e se langa e tele si a wala ka mo fai tele ama o wala tonu fai io o le ale langa ai le ku ia o le ale fale e la tala tai foi ku ai fai ia se ke io se karo sanga inga avatu ma auto le pepeli nei fa mo ke le manga o iloa manginga ai siringa se fero longa soifu ia la fo tele sino fuanga fo ile nga ka fa penga ele encouraging alo wing all utal o ma fo no utal no le vanga le ole manu nga ile soifu o sini alo toto ia se kan fo fa tatia mane fa fo nga sa mo se fa kali pas se no fuanga fo ile le fingo fiena na watu ma watu ola soifu e al nei tu tono ole pin la pisi tu lo fa fo ia ai mana tu ile fo wai fo vanga le lo tau sanga talu wai ya sa ola tau mantau satu pol vanga le I Mangry Bridge le fo ina fa ala lo mai fa ala tele le fionga ile minister o tangata tu motor Pacific ona o le sa maua ole tamaita I Pacifica o sa moa le sa tu la ile le tulanga le ele o mai le te mil nei le o maua po se as tangata no pa u fa no o lo sa ile le o leo ya me se fo so fo maro loina e wa dua mela yai e karosia ai le o fa le tonu fo ia na wa se le fielo wingo o fa mtalanga e mo o mia fo ia tulanga of so ninga fa fo mai ia awale tulanga nei o le fa no wino tulanga I o lo taua ia fo ile tua ia tatu to faita talo fa tasi ia e mese fo yo le fa la velave ia o kele inga la wa lunga tu tonu ni usila nei le sila na tatu update ese mai le covid ma tulanga o le nei aso tatu wantu le la lolangi se va inga fa no ai le ai o kapur ia te lo foi na wa esi la fia ai Afghanistan
e o ke lo ko ngi e ke a fo inka ko re fia ke le pe aka o mai ko ngi o mongi ala ka awai ka ro Afghanistan Taliban o Iraq o uma e pi e sa wa ka mafunga le fa pa pomu peita ave ese le nganga le ta to fai te talo fantasy le nganga o le tangata soifua na fai fo ye le tua o si tu langa fa no to sila me va inga le ia le la tu na tu lunga le video le o le ua o mafuanga ua fa ma lo si le au fa tu fa la lave le va inga le Taliban mana tua foi o le Taliban o la to wa ia sa la to running a mua le tunu le nei o Afghanistan tasino o tunu o tau tele ia sa ngale mu foi le mar fa tu po ves o atu lo America te lo po se furu tau sanga tal wipe fa pe sa o atu America ia ma fai ma tuli fa foka ngaka fa ku po vesingi ai va ai America le tunu le nei le military America ia le tunu o Afghanistan le la sila mai o le mela nao eselo ku so le masina le na te o yulai na fa ali ele fia maka ukia le pleskengi Afghanistan ma fa ifo ya America ia wa tauna tau tu ua lo mato o le ua mako ready e o ese America ai ko e fosi fa malo sia e vaenga Taliban ia sola le pleskengi ia le la sila mai ai la il ko inga ku langa le o tu la i mai malai va le matanga te le fia o ese mai ia sila mai ia wa sila tu ia o to tono le vaalele makua fa akumulia a wa sila ku kanga kamar FPI le fefefe o na tangata il tulanga o le o atu la kamai al Taliban ia mo ko fo Taliban le za declare mai el president foi le America o George W Bush o ilanto nei male Al Qaeda o tangata pito i fa atupu fa ala velave o feeling e o America ia le lawa sila mai ai la sila foi se va inga inisio ata la sila mai to tono le va leli e ia ntai la va mai va o malai va lele o malai va ile se malai va lele fa amerikedi o le malai va lele tu to tono le nei Afghanistan kai pe ia o kilangi ai ua fa sa ina ona to tu ia se va lele sila mai ya ja le tu tamu fai ua fa sa ina ona to tu vai se va lele foi le commercial ono le tu langa le sefe o le fa pa i fanga kai mingi ngai kau sila enga o ke lo le antale na poina ai o bo ese ma lava va ale le foi commercial flight pe el New Zealand no va uma vanga ye le watu ye na ba wa va ai o le na kai mingi vai sila kur kau pe ngai kau pe mai tanga telfio ese ia ma ta utia tu langa wa tu la mai Afghanistan ia ono le tu langa le no fa longo le po live mai le TV1 le fa tala no nga le President America ia vai lai ko nga me fa pe ngai te ka karkalango ke isi vai liura nga nga kupua le wa sila mai lantalna le la sila mai le nga tau fe pe e tu le su en ya ngoi lungo valele o le akale o ko kongu le o valele foi le na sila mai le valele milikedi paune tu nga valele la ufa tanga e tu e la u ngar fia la u se me ka kai fa fo me Afghanistan yo na mai le ya tu nu foi na tu la lanta pe yo a lapi yo nisia tu nu o le Middle East o ko sila ia o le vaalea fa mawina mai lungo tala America e na o le se lautoru se fulu ma le lua fita ia makako fo ie pe o kangi kau fo ie o au penga mamafa ai ngale se lau ko lua kanga kam venga anga aver vaalea ia a mantua i fa ko i umai ele tulanga ia tato tau faita talo fo mo ilanto ia tunu ioi o tangata nei ia e uma la to so tanga ile no pa ia ioi le kule ye isala elu o yukaia fa spale skinga ia wa piko o mani fa pena ia tato to faita talo mo ilanto ele fa ngofi or nga o le antele wa sisi na mai o le una la ia o ri Taliban o to tonu le palace le no fo ai ia le president o sa ia le president ia o sola ese le weekend sa fatalisio na ese le military ma officer ale o ri o mai kama sao ia to tonu lea ko sa afo ia ka ko sa mo ko so kongu le farfongo ia farfongo le usa fa me o ia malanto malako fangangi officer fo yor malo me tulang fa pena ia o le na fa ali manino le president America po ina officialing ia pe fa pe ko apa ile limo America o le kalifi le mua and you know what I really like le respondent malo fa maila na tali le po sa o le lato o ese lenga o ese mai le masina te nei o le o ese kusa ko kiki afa ai lo foi le
watu tuli e se la tau e president o Afghanistan e le o to e mo o mia America yo al mafuanga na lailona faile korle ya ave se uma remove uma mai lava ia le milikeli ia se vanga ya le official empasa matulang fa pena ia le fanga ia le anto se masina taruno ese ia ai watu lo itu tonu le fa malo sile ia fiala wa ia le president le Afghanistan le fa ia le manatule mo moaso la ese la skonga iyo a longa officer ngale nga usa fa email fa tu fa la vem tulang fa pena ia o le talala le president America ele o to ia se fa mo ngai ko fo ia America e to fi na mo to tau pa wal mela o senda ile to ono afi ongo afi milikeli America fa popo to ai Britania nga tele Australia New Zealand malo o fatas nga al fio aku ai se ia se mai ifso so ngira se mai o nai tanga tanu America ma tanga tau isi atu motu o lai to tonu o Afghanistan pa wanga a se upur ko aku foi le to mai maweli so ifu na yalo matama fa na America ko e fi nga uma to e fasi ka nga fanga ma ko kuri fa fokanga ya wale se ava no le na fo ia mesa ma se no fai ni sina o ta tala to le si va nga ya Haiti island mana tu fo ile atunu ule o Haiti le sala vea fo ile lua fe se fulu iyo o le lua fe se fulu le sa afia mai ile atunu le o Haiti ile mafui lua se fulu le fo ina mantua fa ale anga ina i to tele o le fo no to lu le mafui ile vai so na te nei le wa ko si la mai 7.2 fitu te silua iyo fitu te silua le tu langa mamafa o le mafui ele ngalulu ia a wasilian tu ile afe lua se lau ova male afe lua se lau tangata ua lipotia mai ua umailo lanto soifua mangkuar kamale ngau so fa kasia male e umar tsunami tanto isamo ai mapunga mai le mafui ele yaiti ia o le foi la uto e no ngai foringa mai o le nei atunu foi le tura lanta i vainga tonu o le ele afa hina ngofi i tu langa o mafui ia wa ia kunga ile makua fa le tonu mo le na fa tele mani se tu langa o le vainga le li potia mai o le tu langa foi le fa tu pula ia o le numero ila to mali liu ia ile foi fa lavi sta sila na tanto tala o ia i tu langa me o te tupu le lano langi tato me isa mo tato atu isa mo ia po anisi o na ia tanto update mai isa mo o le so muli o le toe whamasinonga ea lea befa pesa ala o mai tau atu o le toe whamasinonga lea o whainga whaatou singa taru mai tanto parota le na umanei lea soiva o aperila lea la ua tūlai mai ai le tatou whamasinonga i le vā li tu malo sanganga mua iyo sanganga mua ele va le fionga ya lo au ke neti sio le sama no malo ma ia ma o leva fo yo fo o le sa ave fo ma minister o talonga onga mangano e sa mo ini nai tau sanga fo ima pa inga o tona yatu o le la sa manu malo ma ile sunga por fionga ile to tau fanu lo au ke neti sio ile no fo le tu malo sanga mua le ia fale ula ma ia ai se tau connected tanto connected lava tanto so tanga le ia ona toi fo email ia le fa au tanto Squad baby Rex J Sands Oh, say I'm in say you are complete to me, Agelio. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah. I'ma listen what y'all say, yeah. Don't move out in the come here, yeah. They on the nail, to dirty wine, girl, dirty wine, yeah. Say, tama in, no te pai, to quiero say.